Hi students, welcome back. So in the last lecture, we have completed your nomenclature of organic compounds. That is, cyclic compounds ಯಾವ ಥರ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ nomenclature ಮಾಡ್ತೀವಿ, alkanes ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, alkynes ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and when the compounds containing the functional group ಯಾವ ಥರ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These all are we have come across in the last sessions. So today in this session, so we are moving on to next topic, that is isomerism. So isomerism is nothing but the compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula, but they are differ in physical and chemical properties. The compounds having same molecular formula, but they are differ in the physical and the chemical properties. That is called as a isomer, and the phenomenon is called as a isomerism. And then you, for example, consider one compound, that is, with example CH3O CH3. The name of a compound is dimethyl ether, or you call it as a methoxymethane. And consider one more example, CH3 CH2OH. The name of a compound is ethanol. So if you look into these two compounds, both have got a number of carbon atom 1, that is 2, 1, 1, 2, both have got a number of carbon atoms 2, and a number of hydrogen atom 3 plus 3 6, and here 3 plus 2 5 plus 1 6. Again they have got the same number of hydrogen atom and 1 oxygen, and here also 1 oxygen. So these are the two compounds having same molecular formula, which means both have got a 2 carbon atoms and a 6 hydrogen atoms and a 1 oxygen atom. Hence these dimethyl ether and ethanol both have got a same molecular formula, but they are differ in a functional group. One has got a ether as a functional group, one got a alcohol as a functional group. So due to presence of two different functional groups, they have got different physical properties and different chemical properties. So ಇವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು isomers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So isomers are nothing but compounds having same molecular formula, but they are differ in physical and chemical properties, are called as a isomer. The phenomenon is called as a isomerism. The isomers are mainly divided into two categories. One is structural isomers and the second one is stereoisomers. We are dividing it into two different categories majorly. One is structural isomers and the second one is a stereoisomers. ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ structural isomers ಅಂದ್ರೆ compounds having same molecular formula. The structural isomers are nothing but compounds having same molecular formula, but they are differ in a structural arrangement of atoms, but they are differ in a structural arrangement or differ in a structure of or a structural formula of a compound. That is, compounds having same molecular formula, but they are differ in a structural arrangement or a structure of a molecule. That is called as a structural isomers, and the phenomenon is called as a structural isomerism. And coming for stereoisomers, again the stereoisomers are the isomers which have a same molecular formula, but differ in spatial arrangement of atoms around the central atom. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ C+C Cl H and Cl. It is one type of arrangement, and if you take another Cl H and Cl, consider this as a H and this is a
ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಐತಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐತಿ. ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಐತಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐತಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಈ ತರ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ +2 ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಐಸೋಮರ್ಸ್ where the compounds having same molecular formula but differ in a structural formula are called as a structural isomers. The structural isomers are mainly divided into these 5 categories. One is chain isomerism, second one is position isomerism, third one is functional isomerism, fourth one metamerism, and the last one is tautomerism. ಇದು ಎಲ್ಲಾದ ಕಡೆನೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನಾವು ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ತಗೋರಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ತಗೋರಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್, ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್, ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ all these isomers are having same molecular formula but they are differing in a first one number of carbon atoms in a parent chain, second one that is the presence of functional group, and the third one present the position ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಅಂಡ್ ಟಾಟೋಮೆರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. So chain isomerism is nothing but these are the type of isomers which have a same molecular formula but they are differ in number of carbon atoms in a parent chain. So as you have already know that the parent chain is nothing but the longest chain. ಯಾವುದು ನಾವು longest chain ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, CH3, CH2, CH2, and you can get a CH3. The name of a compound will be 1, 2, 3, 4 means pro single bond. You are going to write ANE, that is a propane. So number of carbon atoms in a parent chain 1, 2, 3, 4. Number of carbon atoms started in parent chain alli namage 4. Ade if you write CH3, CH, CH3 and CH3. The name of a compound will be 2-methyl propane. Here the number of carbon atoms in a parent chain, that is 4. So if you look into number of carbon atoms and the number of hydrogen atoms in both the molecules, number of carbon atoms, sorry, the name of a compound will be, this is not a propane, butane. So number of carbon atoms 4, we call it as a but and single bond ANE, that is a butane. So ಎರಡು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 4 number of carbon atom 4, 1, 2, 3, 4 number of carbon atom 4, and number of hydrogen atom
3 plus 3 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 is to 10, and here also 3 3 3 plus 1 9 plus 1 10. So ಎರಡು ಕಡೆ both are having same molecular formula, compounds having same molecular formula, but they are differ in a number of carbon atoms in a parent chain. So ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ number of carbon atom in a parent chain ಎಷ್ಟು ಐತಿ ನಮಗೆ 4 ಐತಿ. ಅದೇ ಆ ಕಡೆ number of carbon atoms in a parent chain ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ number of carbon atoms are 3. So ಇವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು, chain isomers. So chain isomers are the compounds having same molecular formula, but they are differ in a number of carbon atoms in a parent chain. And second one ನಿಮಗೆ position isomers. Again, position isomers are the compounds having same molecular formula, but they are differ in a position of, but they are differ in position of functional group. Compounds having same molecular formula, but they are differ in a position of functional group in a parent. For example, consider CH3, CH2, CH2, OH. The name of a compound, 1, 2, 3 carbon atoms. Group, single bond, ANE, presence of OH group. That OH group ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ remove ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು OL ಬರುತ್ತೆ. That is a propanol. Number of carbon atom 1, 2, 3 carbon atoms. Number of hydrogen 3 plus 2 5 plus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 7 plus 1 9, and number of oxygen atoms ಎಷ್ಟು 1. So ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು, CH3 CH CH3 and OH. So name of a compound, Pro-A-2-O. So ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ that is at the first carbon atom, here the functional group at the second carbon atom. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ number of carbon atoms 3, number of hydrogen atoms 3 plus 3 6 7 and 8, and here 3 4 5 6 7 8. Here it is not 8, here is 9, it is 8. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 8, and oxygen atoms ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1. So if you look into the molecular formula of both the compounds have got a molecular formula C3H8O, C3H8O. So both have a same molecular formula, but differ in a position of your functional group. In a first compound, the position of a functional group is at the first carbon. In the second one, the position of functional group at the second carbon. Adhe tara innondu consider madri, innondu example. CH3 C-double-bond-O, CH2 CH2 CH3. The name of a compound 1 2 3 4 5, and this functional group is ketone functional group. Propan 2ON, because the functional group at a second carbon atom, hence it is taken as a propane 2O. So number of carbon atoms, not of propane, 5 carbon atoms. It is pen A2ON. Because of presence of 5 carbon atom, we call it as a pent, single bond AN, that is ketonic group 2ONe. So if you look into number of carbon atoms are 5, hydrogen atoms 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 10, C5H10 and O. If you write in another form, CH3 CH2 C-double-bond-O
CH2 CH3. Again, name of a compound will be pentane 3ON. Here pentane 2-on because the carbon atom is at oxygen atom, second carbon. Here the oxygen atom is at third carbon, and so name will be pent-A3-on. And number of carbon atoms here 5, and number of hydrogen atom 3 plus 2 5, and here 3 plus 2 5, 5 plus 5 10, and oxygen atom 1. So both sides you have got a same molecular formula, that is C5H10. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ molecular formula ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಐತಿ, but the presence of functional group at a different position, that is called as a position isomers. That is, the compounds having same molecular formula but differ in a position of functional group are called as a functional isomers. And the third one is your functional group isomers, that is compounds having same molecular formula but differ in a functional group. But differ in functional group. That is, the compounds having same molecular formula but they are differ in a functional group. So on the example nodri, CH3O CH3, name of a compound methoxymethane or dimethyl ether. So dimethyl ether ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ C2H6O. molecular formula will be C2H6O. CH3 CH2OH, the name of a compound ethanol with the 2 carbon atom, 6 hydrogen atom, and 1 oxygen atom. So both have got a same molecular formula, that is C2H6O, but they have got a different molecular different functional group. ಒಂದು ಕಡೆ functional group ಏನೈತಿ ನಮಗೆ ಈಥರ್ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ functional group ಏನೈತಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನ್ನ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ functional isomers. That is, compounds having same molecular formula but they are differ in the presence of functional group or called as a functional isomers. So first one ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ functional isomers ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ethers and alcohols are said to be functional isomers. ಯಾಕಂದ್ರೆ ether ಐತಿ, ಅದೇ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ ketone and aldehyde. Ketone and aldehyde are also called as a functional isomer. So ketone CH3 C-double-bond-O CH3, that is name of a compound propan O, with the number of carbon atoms 3, with the number of hydrogen atoms 6, and with the oxygen 1. If you write aldehyde CH3 CH2 C-double-bond-O H, it is a aldehyde. Name of a compound will be propanol. Again, the number of carbon atoms 3, number of hydrogen atoms 6, and 1 oxygen. Both have a same molecular formula but they are differ in a functional group or called as a functional isomer. So one compound alli namage functional group ಏನೈತಿ ketone ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ functional group aldehyde ಐತಿ. ಆಗಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ functional group ether ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ functional group ಏನಿತ್ತು ನಮಗೆ alcohol ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು functional isomerism. That is, a compounds having same molecular formula but differ in a functional group are called as a functional isomers, and the phenomena is called as a functional isomerism. And next one is metamerism. So metamerism, it is nothing but a
the compounds having same molecular formula but differ in a number of alkyl groups, that is a but differ in a number of alkyl groups around a functional group. Functional group, that is a compounds having same molecular formula but they are differ in a number of but they are differ in a distribution of number of alkyl groups around the functional group. So alkyl groups ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತವು CH3 C2H5 C3H7 C4H9. ಸೊ ಇವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಟಾಮರಿಸಮ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3O CH2 CH3. The name of a compound will be methoxyethane. So name of a compound ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು methoxyethane because ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So one part, so this is one part which we call it as a methane group and oxygen group we call it as a methoxy and ಎರಡು carbon atoms ethane. So ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ molecule with 3 carbon atoms, 3 plus 3 6, 6 plus 2 8, here hydrogen atom and 1 oxygen atom. So if you look into this, here this is your ether functional group. So ether functional group ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೈತೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು methyl group ಐತಿ, ಅಂದ್ರೆ only 1 carbon atom. ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತವು ಎರಡು ಬರ್ತವು. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ methyl group ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ethyl group ಬರ್ತೈತಿ. I think sorry you cannot take this example. So ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಗ್ತಾವು, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ CH2 CH3 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದ methoxy ethane ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಟಾಮರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಮರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕೇನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೂರೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋರಿ, example that is methoxypropane. Consider example methoxypropane consider ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 3. So if you look into molecular formula, number of carbon atoms are 4, number of hydrogen atoms 3 plus 3 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, number of hydrogen atoms 10 and number of oxygen ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 1. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ 1 ತಗೊಂಡಿವಿ, ಒಂದು ಸೈಡ್ 3 ತಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಎರಡು CH3 CH2O CH2 CH3. If you look into this, there is a presence of 2 carbon atoms and here the presence of 2 carbon atoms. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಒಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ ನಮಗೆ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ethoxyethane. So number of carbon atoms is 4, number of hydrogen atoms 10, number of oxygen atoms ಏನಾಗುತ್ತೆ 1. So molecular formula both side ಏನೈತಿ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಐತಿ, but differ in a distribution of alkyl groups around your functional group. So ಈ functional group consider ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ methyl group ಐತಿ, ಒಂದು ಸೈಡ್ propyl group ಐತಿ, but ಈ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನೈತಿ ನಮಗೆ ethyl group ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು
metamerism ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. That is the compounds having same molecular formula but differ in a distribution of number of alkyl groups around a functional group, that is called as a metamerism. And next ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ tautomerism. So tautomerism is nothing but a compounds having same molecular formula but differ in a position of hydrogen atom. ಸೊ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ CH3 C double bond O CH3, that is your ketone. So ಈ CH3 ನೇಮ್ ಮಾಡ್ರಿ H and H. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಡೆದಾದ್ರೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು और ಈ ಕಡೆದಾದ್ರೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಯರ್ and here movement of electron takes place and the formation of CH3 COH double bond and CH2. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ will shift to on oxygen atom. So ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಂಥವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟಾಟೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫಿನಾಮಿನಾ is called as a tautomerism. That is compounds having same molecular formula but they are differ in a position of hydrogen atom and are in dynamic equilibrium ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಗೇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ವಾಪಸ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತೈತದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಂಥವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೀಟೋನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದು CH3 C double bond OH. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ CH H and H. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟು CH double bond COH and H. ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಚೇಂಜ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ತರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ tautomers. So these are the classification of isomers, that is a structural isomers. So first year ಗೆ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮದು only chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, metamerism and tautomerism, and these geometrical isomerism and optical isomers comes in your +2 class. So ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. So only isomerism and the classification of isomerism, that is structural isomerism. So with this we finish our today's session. Thank you.